Hello everybody, welcome to my channel. Today I am going to show you how to make egg roll. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើណែមចៀន Ingredient what you need for egg roll គ្រឿងផ្សំយើងត្រូវការ ground pork noodle spring roll wrapper cabbage onion and carrots ការ៉ុតស្រាច់ជ្រូកកិនមីសួរសំបកស្ពៃក្តៅ onion soak this noodle for 30 minutes in warm water ត្រាំមីសួរកន្លះម៉ោងទឹកក្តៅអ៊ុនៗកាត់ក្បាលវា cut like that peel the skin បកសំបក after you peel it you wash it ហើយយើងលាងនៅទៅលាងទឹក you shred the carrot like that ឈូសការ៉ុតអញ្ចឹង not too long កុំឲ្យវែងពេកខ្លីៗអញ្ចឹងបានណា onion ខ្ទឹមបារាំង ហាន់ស្ដើង slice it thin cabbage you cut make sure to take this out កាត់អានេះចេញ this take longer to cook យើងកាត់អានេះចេញពីព្រោះអានេះវាក្រឆ្អិនវាក្រាស់ពេក cut like that okay after you cut it it should look like this យើងហាន់ហើយដូចចាយ onion carrots cabbage mix all the vegetable together យើងលាយបន្លែចូលគ្នាច្បល់ ground pork ដាក់សាច់ជ្រូកកិនចូល I have
3 pounds of ground pork ខ្ញុំសាច់ជ្រូកកិនខ្ញុំមាន3 pound chicken powder 1/4 cup ម្សៅស៊ុបសាច់មាន់1ចែកជា4 salt 1 tablespoon អំបិល1ស្លាបព្រាធំ black pepper 1 tablespoon ម្រេច1ស្លាបព្រាធំ sugar 1 tablespoon ស្ករ1ស្លាបព្រាធំ oyster sauce 1/3 cup ទឹកខ្យង1ចែកជា3 mix it all up យើងប្រឡាក់ឲ្យសព្វ miso noodle 1 package marinate these set it aside យើងប្រឡាក់ហើយយើងទុកវាមួយឡែកឲ្យចូលជាតិ let it soak up the flavor before you wrap you have to taste it first មុននឹងយើងខ្ចប់យើងនឹងសាកភ្លក់សិន After you marinate with all the ingredients, it should look like this. យើងប្រឡាក់ហើយគ្រឿងប្រឡាក់ដូចចាឯង Set it aside for 30 minutes. ប្រឡាក់ទុកកន្លះម៉ោង 1 tablespoon cornstarch ម្សៅឆា1ស្លាបព្រាធំ 1/3 cup of boiling water 1ចែកជា3 ទឹកពុះក្តៅ I use cornstarch with hot water to seal. You can use egg yolk to seal the egg roll. យើងប្រើពងទាក្រហមយកបិទប៉ុន្តែ this one when you fry it won't turn black. យើងប្រើនេះលាបខ្ចប់ទៅពេលយើងចៀនវាអាចចេញខ្មៅកតិចខ្មៅចេញមកហើយ មួយកញ្ចប់នេះយើងអាចធ្វើបាន25 name. In this package you can make 25 egg roll. Cut it open like that. Box ball. Peel it out. Bọt chân trắng.
how you wrap spring roll, egg roll, how you wrap egg roll. Mold name. Roll it to this end here and fold it and button trắng. Use the seal. Liệp viền trắng. Nhưng move down. Wrap like that. You don't have to be perfect. Gotta spread the meat, spread the filling. You like the length of it, nhưng chui chích vài nắng. You fold, nhưng bọt về. Bọt chẳng tới mù chẳng. When I come to this end, đo cái lại ní. Bọt về chẳng. Fold it. Mà sao chá liếm. This egg roll you can use pork, chicken, or beef, but I prefer pork. It has more flavor than chicken. It's not dry when you fry it. I finish wrap the egg roll. I come up to 125 egg roll. ឥឡូវនេះខ្ញុំមូលហើយបាន125. Don't need to be perfect. មិនបាច់មូលឲ្យស្អាតពេកទេ ខ្លាញ់ក្តៅហើយដាក់ចៀនបាន The oil is heat now. You can put egg roll. Fry it until it turns brown. About 10 to 15 minutes. My heat is medium high, not too high.
chiên đập minute tới 15 minute ពេលក្រហមហើយអាចយកចេញបាន It's ready to take out of the pan. 15 minutes pass. Make sure your heat is low, not too high, otherwise it burn. And it cook only outside, not the inside. Well, I just want to say thank you for follow along with me how to make egg roll. ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំមូណែមជាណែម